I'm trying to get into the Wimbledon, which is my aim. Asian Games, we made the silver medal. So all these memories are priceless. You Wimbledon or goal சொன்னீங்க. Why especially Wimbledon? And obviously Wimbledon is something special. Tennis, the match is a journey. The most important thing is you can't get angry. You can't doubt yourself. இந்த வருஷம் நீங்க பார்த்த தமிழ் படம் என்ன? I saw Good, Bad, Ugly. Ajit and Vijay are also, I really like both of them, so best in the business. டென்னிஸ் ஸ்டார் ராம்குமார் ராமநாதனுடன் ஒரு சிறப்பு நேர்காணல். நேர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நமக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ராம்குமார் ராமநாதன், இந்தியாஸ் ஏஸ் டென்னிஸ் பிளேயர். நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட பேச போகிறார். அவருடைய போட்டிகள், அடுத்து அவர் போகக்கூடிய இடங்கள், விம்பிள்டன் என் ஆசை, இப்படி பல விஷயங்கள் நம்மளோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் திரு ராம்குமார் ராமநாதன் அவர்களை வரவேற்கிறோம். சார் வணக்கம். 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 அண்ட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம கால்ஸோட பிராண்ட் அம்பாசிடர் ராம்குமார் ராமநாதன். நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட பேச வேண்டியிருக்கு, அவர்கிட்ட கேட்போம். சார், ஹவ் இஸ் பீன் யுவர் 2025 எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு so far in your tennis circuit? I'm very happy. I'm able to play. ஃபிட்டாக இருக்கேன். ஸோ அதான், that's the main thing. Yeah, I've been playing a lot of tournaments lately. I just had a few weeks of break. I'm still enjoying what I'm doing, and I'm winning also matches in the highest level. And I'm trying to get into the Wimbledon, which is my aim. I still have a few weeks to play. To play the qualifiers இருக்கு. Yeah, qualifiers and doubles ko I'm really trying hard to push to get into the main draw. அதுதான் மெயினாக கேட்கணும் உங்ககிட்ட. ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் எங்கள் எல்லாருக்கும் என்னென்னா, உங்களுக்கு சிங்கிள்ஸில் நிறைய போட்டிகள் ஜெயிக்கிறத பார்த்தோம், கிட்டத்தட்ட 111 ரேங்கிங் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். ஆனால் திடீர்னு ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா, டபுள்ஸில் வந்து யூ டீம் அப், திடீர்னு பார்த்தா நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸு, பெரிய பெரிய மேட்சஸ், அதுவும் லாங் எக்ஸ்டெண்டட் மேட்சஸ்ஸு, கிரவுண்ட்லேயே ரொம்ப நேரம், கிட்டத்தட்ட 2-3 ஹவர்ஸ்லாம் ஆடின மேட்ச்லாம் பார்த்துருக்கோம். உங்கள் டபுள்ஸோட அந்த ஃபோரை பற்றி சொல்லுங்களேன். டபுள்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து பேசிக்காக சிங்கிள்ஸ் எப்போ தான் நான் விளாட்றேனோ, சின்ன வயசுலேருந்தே டபுள்ஸும் விளாண்டுருக்கேன். ஸோ அதை சைட் பை சைட் விளாடுவேன். ஸோ தட் இப்போ சப்போஸ் ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் சிங்கிள்ஸ் ஒரு ஏர்லியராக தோத்தோன்னா, த டபுள்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு கீப் த மொமெண்டம், கீப் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபார் யுவர் சிங்கிள்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ். ஸோ தட் பிகேம் அ ஹேபிட் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ என்ஜாய்ட் கம்பீட்டிங். ஸோ அதனால் after few years back, as you know, I partnered with Rohan Bopana, and then I had that experience to play with him. I learned a lot, and I mean it's really helping me, the difference என்ன பார்க்கணும் சார், சிங்கிள்ஸுக்கும் ஒரு பிளேயரா நீங்க கோர்ட்ல உள்ள இருக்கும்போது சிங்கிள்ஸ் ஆடுவதற்கும் இந்த டபுள்ஸ்ல அவங்க ராக்கெட் எடுத்து உள்ள இறங்குறதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன சார்? சிங்கிள்ஸ்னா it's only you're competing and you're doing it for yourself. Doubles na, it's the most important thing is how you both as a team combine. If இப்போ ஒரு opponent ஒரு mistake பண்ணானா, you are a team, you shouldn't blame each other. That's when the team will succeed. And I think with whoever I've played, we have this good vibe. சாக்கேத் மைனேனியோட ஒரு பெரிய ஒரு சாக்கியோடையும் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாண்டுருக்கேன். இஸ் அ கிரேட் கை, இஸ் வெரி ஈஸி டு பிளே வித். ஈ டேக்ஸ் சஜஷன்ஸ். இப்போ நான் எதாவது சொன்னால் ஈ லிசன்ஸ். இஃப் ஈ டெல் சம்திங், ஐ எம் ஹாப்பி டு லேர்ன். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தனால, அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் இண்டியன்ஸ், ஸோ இட் கோஸ் அலாங் ரியலி ஈஸி. And we won some good matches. Asian Games, we made the silver medal. So all these memories are priceless, and and the beauty of the sport is you never know what is going to happen when. So you just have to keep competing, keep enjoying, and then pray for the best. ஸ்போர்ட்டோட சாமி அதுதான். அந்த தட் டே என்ன நடக்குதுன்றது தான். நீங்கள் யூ ஸ்டார்டட் ஸோ ஏர்லி இன் யுவர் கரியர். 2009 ஐ திங்க் யூ பிகேம் அ ப்ரோ. 2009லேருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு வெட்டராக சொல்லலாம். இன்னும் சேஞ்சஸ் யூ சி இன் யுவர் ரிகரஸ் ரொட்டீன்ஸ். ஏன்னா அன்றைக்கி இருந்த டிமாண்ட்ஸ் வேறு டென்னிஸ்க்கு 2009ல். இன்றைக்கி எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே மாற்றங்கள் நிறையா வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்கள் 16 வருடங்கள் கழித்து பார்த்தா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்குற சேஞ்ச் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ கேம், உள்ள கோர்ட்டுக்குள்ளே போகிறது, இல்லை உங்கள் கூட ஆடுற ஆப்போனண்ட்டு, இல்லை க்ரௌடு, மாற்றங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்க? அந்த டென்ஷன் மேட்சுக்குள்ளார போகிறது நான் 2009ல் எப்படி இருந்துச்சோ அதே தான் இருக்குது. பட் அதர்வைஸ் ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சோடனே யூ டேக் something from that match, so it adds up on your experience. So on the experience nala, I'm doing a few things better. I'm recovering better from matches when I lose. I'm able to digest things easier. I'm looking for the positives from every match. All these things play a big role. Also, you also realize the older you get, why people are saying things to you. You value every moment more because
it's not easy. When you played in your junior years, you've been winning, you don't really feel it. You just keep playing. But then when you now Play in the seniors, play பெரியவங்களோட ஆடும்போது play with all these top guys, you value each moment, how important it is. You see what's happening around the world, and you just enjoy it. The love for the sport is. எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ்கிட்ட நான் கற்றுக்க விரும்புது. இப்போ கிரிக்கெட்னா ஒரு டார்கெட் இருக்கும், அதை நம்ம பிரேக் பண்ணுவோம். 10 ஓவர்ஸில் எவ்வளோ அடிக்கணும், 25 ஓவர்ஸில் எவ்வளோ அடிக்கணும், 50 ஓவர்ஸ் முடியும் போது இவ்வளோ முடிச்சிடணும். T20னா ஓப்பனர்ஸ் இவ்வளோ அடிக்கணும் எண்டில். ஆனால் ஹவு டு யூ பிரேக் யுவர் கேம்? ஏன்னா 3 செட்டர் 5 செட்டர் நம்ம ஆடுறதெல்லாம். Tennis, the match is a journey. So you have to pace it as it goes. The most important thing is you can't get angry. You can't doubt yourself. Even if you're down, you just have to keep playing. Even if you're down like 4-0, you just have to play with your mind, with what you feel. And you need to have a plan. Plan A, plan B. If the plan B fails, you should have a plan C. So these things, it gets better as you keep playing a lot more. Like now, after 15 years, we have a book. We know what to do. We take the good things from the matches we've done well. We watch those matches. All these inputs from coaches. All these things matter a lot. So cricket is completely different to tennis. போட்டிக்குள்ள போறீங்க, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிளேயர் இருக்காருன்னா முன்னாடி you see his footages, you will find his definitely weakness. The night before we see the matches, we see a few games, what he's doing well. We ask, our closest of friends, if he has something to say. Then we'll take from that what we need, and then but the end of the day, it's our strengths first, then their weaknesses. இன்னைக்கு பல போட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாயிட்டு வருது. இன்னைக்கு நீங்கள் 5 செட்டரில் லாஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி 10, 7, 15, 13 வரைக்கும் தாங்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு மனப்பக்கம் வருது. கிரிக்கெட்டே பார்த்தீங்கன்னா 20 ஆச்சு, 100 பால்ஸ் ஆயிடுச்சு இங்கிலாண்டில். ஹாக்கி பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டராக பிரிச்சுட்டாங்க, 6 குவார்ட்டர் 4 குவார்ட்டர்னு பிரிச்சுட்டாங்க. பட் டென்னிஸும் அந்த மாதிரி ஸ்பீட் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா? எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும்? இப்போ டென்னிஸும் டபுள்ஸ் முன்னாடி தான் பெஸ்ட் ஆஃப் 5 செட்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ பெஸ்ட் ஆஃப் 3 செட்ஸ் ஆயிடுச்சு கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸில் இந்த வருஷத்துலேருந்து. ஸோ அவங்களும் ட்ரை பண்ணுறாங்க. இந்த ATP Challengesல best of 3 sets இருக்கு. ஆனால் the third set is a 10-point super tie break to make it exciting for the crowd. So they're doing similar to IPL, like how you say. But it's tough on the players because it's thrilling for the crowd, but our life depends on the 10 points. So it's even thrilling for us, but it's not an easy thing. அகெயின் கம்மிங் பேக் டு யூ, நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு சொல்கிறீங்க. நான் லாஸ்ட் 10-15 வாரங்களாக வீட்டை விட்டு வெளியே இருந்தேன். எங்கேயோ நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நீங்கள் போன இடம்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு யூஆர் என்கிராஸ்ட் யுவர் ஸ்போர்ட், நீங்கள் உள்ளே இருந்துருவீங்க. பட் உங்கள் ஃபேமிலி உங்களை மிஸ் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ ஹவு டு யூ கனெக்ட் வித் யுவர் ஃபேமிலி? That's a sacrifice you have to do. And I think, like, I just got married in December last year, and my wife doesn't know much of sports, but she's into banking. But she's slowly understanding. It wasn't easy because she just got a job in February, and I had to travel in March. So she wanted to stay. She got a remote job, so she wanted to stay back. But yeah, it wasn't easy for a few weeks. But then she came for the last few weeks in China, and you just have to adapt. And obviously, if it's genuine, people understand. But obviously, you have to also put the sport in front, and you have to do passion. You don't know how long you'll enjoy it. So சின்ன வயசுலேருந்து அதற்காக தான் தயாராகிட்டு வரீங்க. உங்களுடைய ஃபோர்த் கமிங் மேட்ச் இப்போ திஸ் இயர் ஹஸ் பீன் குட் ஸோ ஃபார், பிகாஸ் நிறைய மேட்சஸ் நீங்கள் டபுள்ஸ் டீம் நீங்கள் தடம் பதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ராம்குமார் ராமநாதன் யாருன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் விம்பிள்டன் ஒரு கோலா சொன்னீங்க. ஒய் ஸ்பெஷலி விம்பிள்டன்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் மீதி என்னென்ன பெரிய ATP ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் நீங்கள் தயாரிட்டீங்க? சேலஞ்சஸ் ஏதாவது போகிறீங்களா? ஸோ லாஸ்ட் இயர் I did well in Shanghai in the singles. I qualified, and that's one of my favorite tournaments to play. So adanala, like, I would definitely, I would love to play that tournament this year also. And obviously Wimbledon is something special to me always because it's on grass, and I've always done well on grass. So you're an expert. That's been my goal, like, that's I've set it, start of the year to try my best. So that's why, even if I have a week of break, or if I have to play a week, I would rather play than take a break, because might as well I give it that extra chance to get into the cut. So adanalda I pushed myself to play these 9 weeks in a row. I played 4 in Spain, then 2 in Korea and 2 in Japan. And my coach also in Spain really helped me out. He was there. Yeah, and in Japan and Korea I was by myself, and in India my physio was there, the trainer.
from Chennai. So அதனால yeah, all these guys support system is என்ன very என்ன நம்ம என்ன மாதிரியான உங்கள் தயாரிப்புகள் செய்ய வேண்டி இருக்குது விம்பிள்டன் மாதிரி? ஏன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் சிந்தட்டிக் கோர்ட் நூங்கம்பாக்கம் பார்க்குறோம், இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கிளே கோர்ட்டோ வேறெல்லாம் பார்க்குறோம். பட் இந்த விம்பிள்டன் வரும்போது என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு? கிராஸ் கோர்ட் நெட்டில் நல்லா விளாடணும். ஸோ அதனால் ஐ சர்வ் அண்ட் வாலி. ஸோ அதனால் அந்த நெட் கேமுக்கு இட்ஸ் ரியலி குட் ஃபார் பிளேயர்ஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அ குட் ஸ்லைஸ் இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் பிகாஸ் த பால் ஸ்டேஸ் லோ. So அதனால so that's why I enjoy playing it even more, and I have done really well 1 year in Newport. It's a ATP 250. I made it to the final. So அதனால I've really enjoyed because it suits my game style, and if I can just get into the draw, then I'll just enjoy playing there. It's all about enjoying your game actually. It's a dream to play, exactly. Be there, and obviously you'll have a chance to win because the level there is similar to what I'm playing. ஓகே, அதை தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு ஒட்டுமொத்த டென்னிஸ் உலகத்தை அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் ஃபெடரர் இல்லை, நடால் இல்லை, இந்த பக்கம் ஜோக்கோவிச் லாஸ்ட் டேஸில் இருக்காருன்னும் பொழுது இந்த ஃபேப் 4 நம்ம ஜெனரலாக பேசிகிட்டே இருப்போம். இன்றைக்கி டென்னிஸ் வேர்ல்டில் என்ன நடக்குது? நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா சின்னர் நம்பர் 1ன்றாங்க, ஆனால் திடீர்னு ஒரு ஸ்கேண்டல் வருது. சின்னரே வந்து நான் வந்து டென்னிஸே விட்டு போயிடலாமான்னு பார்க்குறேன், போப்பா அப்படின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு இது நான் பார்த்ததே இல்லை வரைக்கும் நம்ம டென்னிஸில். Tennis is a brutal sport. It takes a lot of energy, commitment, and if you have to do it over a period of 20 years, like all these guys are all like legends of the game. And then comes all these guys who are working hard, in the top 100, rolling around top 100. Nowadays, there's nowhere in the world where the courts are fast. Everything is slow. So it takes a huge toll on the body, especially for singles. Because you have to rally, you can't go to the net. Because if you go to the net, they'll pass you. And then there's a lot of things with nutrition, physios, ice therapy, mental training. Because it's in the Grand Slams, it's huge. Like there's a lot of money in it now, and also once you're there, you don't want to come out of it. So அதனால there's more eyes watching the matches. There's coach, physio, trainer. Before you used to just go with the coach, but now there's a lot of money in it, so they're able to afford it. They're able to go. Team ஓட தான் போறோம் நம்ம போகும்போது. Yeah, there's like 5 people team. Right, I understand. So அதனால all these things are there. So but end of the day you have to feel happy. You can't do it like a job. Okay, it's a passion இருந்தா தான் பண்ண முடியும். You have to do it as a you'll enjoy it, and it's a profession. Okay, but again இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்டா? ஏன்னா it really is. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய டென்னிஸ் அகாடமிஸை பார்க்க முடியறது இல்லை. டென்னிஸ் கிளினிக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில். நீங்கள் திரும்பி பார்த்தா சென்னையில் ரொம்ப கம்மியான இடங்களில் மட்டுமே டென்னிஸ் கிளினிக்ஸ் இருக்குது. மிச்சப்படி பார்த்தீங்கன்னா பேட்மிண்டன் பூமிங், கிரிக்கெட் தெரு அகாடமி இருக்குது. செஸ் இன்னைக்கு வந்து செஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. Investment is a lot. Like you really have to invest a lot, and but in India the tennis infrastructure for me is good only. Basically Chennai, Kolkata and Bangalore. Yeah, Bangalore is good. Chennai is good, and also Delhi, they have a good setup, but people are not using it. But yeah, all these places are good, but it's just how you want to train. It's just that I would say what will be very good for the Indian players for the young players. I think somebody from Europe should come to India and teach these coaches what it is, how to do it. Basically the mind of coaches. And these coaches will implement it to the kids, the young. Then it'll boom. I feel if that happens, there can be a bigger change. நீங்கள் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்ன வரும்? பிகாஸ் யூ ஹவ் சீன் சோ மெனி காம்படிட்டிவ் டோர்னமெண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லாரோடையும் விளையாடி நான் அதான் whenever I try to help all my the junior kids who are I've sent so many people to Spain, US. I keep telling them whenever you can, just go, take the visa and go for a month, experience what real tennis is, what real training is, because they all think winning this state ranking tournament they have achieved something. Saying boss, you go there, then you come back and tell me. So and then there's some kids who stayed there and they're training and they enjoy it. They play tournaments there and they're trying. So I would say it's a very tough sport, but you just have to play, and you don't have to think so much. You don't have to think about winning or losing. Just no expectations, just play. And coming back to the Davis Cup, இந்த வருஷமும் வந்து you did wonders with the Davis. அதை பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும், because that was a super humongous Davis Cup match, and you played really from your skin. You played அந்த Davis Cup experience சொல்லுங்க. Yeah, Davis Cup is something which always stays close to my heart. Like since the last 10 years I've been playing Davis Cup. But when you're playing for your country, that energy you get, that feeling,
nothing can buy. It's different level. And you know, we went there 10 days before, like every other Davis Cup. We prepared really well, and on the match day we just played lights out, you know, which for me was very good, because usually you get nerves come into play, but this time, you know, was a good day. Good day for me, good serving day. So when the serves are going in, then you know, you feel இன்னைக்கு feel like I think I have it. Yeah. என் கையில மேட்ச் இருக்கு இன்னைக்கு Then அவ்வளவுதான். also Mukund played well. We won 2-0, and then the doubles went very well. So very happy for the next country. அடுத்தது என்னது சார்? Now we're playing against Switzerland. That's a big In challenge. Switzerland. That's a big challenge. அது எப்போ? That's going to be in September 14-15. Real challenge அது. Real It's going to be a big challenge, but I played in one of their arenas and it's fast conditions. So I've done well. I made quarters in ATP Challenges and singles, and semis I did it with Bala. So let's see. All for good. And coming back, என்னதான் பண்ணாலும் நீங்க வந்து ஒரு தமிழ் பையன் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எங்க போனாலும் நம்மளுக்குள்ள அந்த ஒரு ப்ரைடு இருக்கு. நான் தமிழ்காரன்ப்பா, ஃப்ரம் சென்னை ஆர் மேபி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு டு அது ஸ்பெயினா இருக்கட்டும், சுவிட்சர்லாண்டா இருக்கட்டும். ஸோ அப்படி நீங்க மைண்ட்ல வந்து அந்த தமிழ் கல்ச்சர் அப்படின்னு உங்க கூட என்ன எடுத்துட்டு போறீங்க போற இடத்துலலாம்? You know, I always travel with my, like, you know, my God book, all my, you know, gods. I have a small pouch. Pouch. Yeah, wherever I go. என்னென்னலாம் இருக்கும் அதுல? No, I have my Ganesha, my Hanuman, my Murugar, all this. I have all these gods, and you know, every day morning I pray, and then I write my Ramajayam, and you know, all these things I do because it gives me the peace of mind. And I'm able to, and when I'm stressed also, I just write the book, you know, and I do these things because it really, like, one calms me down, and it's a habit. It's been a habit over the years. And இந்த சைடு இந்த வருஷம் நீங்க பார்த்த தமிழ் படம் என்ன? I saw Good Bad Ugly. Good Bad எப்படி இருந்துச்சு படம்? பிடிச்சிருந்ததா? Okay, I liked it. எங்க பாத்தீங்களா? No, we saw it in China. Chinaல Netflix we saw it. Netflixல Chinaல பாத்தீங்க Good Bad Ugly. And உங்களுக்கு ஒரு சோர்வான நேரத்துல சமீபத்துல உங்க ப்ளே ஐபாட்ல லாஸ்டா நீங்க லிசன் பண்ண தமிழ் சாங் அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் இருக்கு? என்ன பாட்டு நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்க? I like all these mashup songs, A.R. Rahman mashup. லாஸ்டா கேட்ட பாட்டு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஒரு 2 லைன் எங்களுக்கு சொன்னா நல்லா இருக்கும். It was a God song, Hanuman song or something I was listening yesterday. We were coming back from our village. I would say Tamil song, I would say that Dima, there was a song from Anirudh. So yeah, it's a movie song. You are familiar with Anirudh, A.R. Rahman. So you carry in your music? Yeah, I have all of them. Oh, that's super cool. And basically, coming back to your association with Carls, how is it kind of, you know, because they have a vision, from a local homegrown to international arena. Ningalum typically homegrown, from Karaikudi to Chennai to inniki going places. You both share the same identity. So அது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? Yeah, I mean, support from, you know, Cals is really helping me, because you know how expensive the sport is, and financially, you know, I definitely have to thank them for what they're doing, and I think I'm also doing justice to them. You know, I'm promoting them wherever I can. I wear their shirts and everything, and I'm happy to do that, you know, and I'm glad that, you know, they came forward and they said, you know, let's sponsor this, you know, player, and you know, I'm also trying really hard to, you know, make it to these slams, and you know, so that, you know, even their name reaches everywhere, and you know, it's a good thing for everyone. That's true. That's one. Coming back to Vilay sport, இன்னைக்கு வந்து கிரிக்கெட்ல you have so many agencies that connects bridge இருந்து between two people, they are doing it, but இன்னைக்கு டென்னிஸ்ல அது ரொம்ப ரொம்ப rarest of rare இருக்கு. So your association on the Vilay. So yeah, like 3-4 years back when I played the league in Pune, so there's a friend of mine whose name is Pankaj Jain. He actually introduced me to Vilay Sports, to the Siddharth Ram, and that's how the partnership started. And you know, and it really felt like, you know, they really wanted to help, and it felt good. And you know, I partnered with them since last year. And you know, that's how Vilay Sports, you know, they introduced me to Cals, and that's how this partnership started, and I'm very thankful to Sid. And obviously, you know, they're trying hard to get me sponsors, and they keep you know, giving all my informations, like when I win something, and I mean, they do a great job with what they do, and I'm happy, you know, I'm part of this, and I surely have to thank Pankaj sir also. Right. Now coming back to the fag end, now the typical you serving aces kadaya da na vandu I want one line answer straight away from you. One line, just simple one line. Okay, Fab 4. Federer, Nadal, Djokovic, Murray. I mean,
Something about Fab 4? Fab 4 பற்றி ஒரு வரியில் 2 வரியில் சொல்லணும்னா Different planet. டிஃப்ரெண்ட் பிளானட். சின்னர்? Raw power. ரா பவர். ஓகே. லியாண்டர் பேஸ்? Magician. ராமநாதன் Ramanathan Krishnan. நோ, உங்களை பற்றி. என்னைய பற்றி நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்? Fighter. ஃபைட்டர். அப்படியே திருப்பி இந்த பக்கம் வரேன், டோட்டலாக வேறு சைட். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்? தலைவர். அண்ட் கமல்ஹாசன்? What do I say? Kamalhaasan is a legend. லெஜண்ட். அண்ட் லாஸ்ட், இது வந்து ஃபார்மலாக எல்லார்ட்டையும் கேட்குற கேள்விகள் தான். தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கே போனாலும் பேசக்கூடிய 2 விஷயம், அஜித் அண்ட் விஜய். Ajit and Vijay are also, I really like both of them, so best in the business. பெஸ்ட் இன் த பிஸ்னஸ், ரைட், சூப்பர் கூல். அண்ட் ஃபைனலி ஃபார் யோர் ஃபேன்ஸ் அவுட் ஹியர், நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது, உங்களை நிறைய பேர் எதிர்பார்த்து காத்துக்கணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இஸ்லாமுக்கு வரணும். எஸ் பீன் இன் தி ஸ்போர்ட் ஃபார் so many years, எஸ் டன் so many things. 111 வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க. மேபி ஒரு சின்ன ஸ்லம்ப் இப்போ இருக்குது. அகைன் he has to catch it up. வரணும்னு சொல்கிறவங்க ஃபேன்ஸுக்கு, between you and your fans, you can say something to them. Yeah, just keep working hard and trust the process and enjoy what you do, because you just live once. Don't regret anything, and I would say, like, be happy where you are. Your pillar of support? Appa Amma, Dad, the reason I'm still playing and I'm competing is because of him, because he was the one who struggled a lot. He still, follows every point of my matches wherever he is, and doesn't show it much, but I would definitely give all my, wins and credit to my parents, dad and mom. Dad is always the best. Right. ஒரு பொதுவாக ஒரு விஷயம் இருக்குது. வாழ்க்கையில் நம்ம பல விஷயங்களை சந்திக்கிறோம், சாதனையும் நிறையா பண்ணோம். சில நேரங்களில் பாடுறா அவனுங்க லக்கு நிறையா இருக்குது, பேர வந்துட்டான்டா அப்படின்னு சில பேரையும் நம்ம சொல்லிடுறோம். ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற நீங்கள் சம்டைம்ஸ் லக் வில் ஆல்சோ ஃபேவர். ஸோ எந்த அளவுக்கு லக்கும் அதிர்ஷ்டமும் இருக்கும், கடின உழைப்பு எவ்வளோ இருக்கணும் in terms of percentage, or what do you think is the major attribute? Hard work is the key, but luck plays a big part with all your decisions, with all your entries, with wherever you are. If something has to happen, it will definitely happen, but you can't depend just on luck. You have to put in the work, and you have to, it's all connected. It's, what you do comes back to you. So for me, at least, whatever like if I do something like which I don't like, I'll feel bad, it'll stop me from giving my best the next stop, so I try to talk it out with whoever it is and clear it out. And like even for you, like if something is bothering you, it'll be tough, right? So it's the same thing for all of us. So I think you should be very transparent, and luck definitely plays a part, I would say. Plays a major. அந்த லக்கு நமக்கு கிடைச்சா நல்லா தான் இருக்கும். யார் இல்லை, அது கிடைக்கும். எப்போ வரும்னு தெரியாது, எப்போ வரும்னு தெரியாது, வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வரும், அதுதான் லக்கு. ஆனால் அதுக்காக லக்கை மட்டுமே நம்பாமல் உங்கள் உழைப்பையும் போட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு. அஃப்கோர்ஸ் ஒரு 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 ஃபன்னாக ஆரம்பித்து அவருடைய ட்ராவலை பற்றி பேசி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஷோ, அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் இன்னும் நிறையா உங்களுடைய கனவு நினைவாகணும். இந்த வருஷம் விம்பிள்டனில் நாங்கள் உங்களை பார்க்கணும். நீங்கள் இங்கே இது பண்ணணும். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வில் டூ a ஸ்பெஷல் ஷோ. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே நாங்கள் உங்களை அந்த சென்டர் கோர்ட்டில், நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோயிங் ஃபர்தர் ஒரு சென்டர் கோர்ட்டில் வி ஷுட் வாட்ச் லைவ் யூ பிளேயிங் த மேட்ச். எங்களுடைய ஆசை நேரம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் தி ஷோ. Thank you so much.